Hi everyone, this is your host Heather with another interesting video, basic intro in Punjabi or nationalities. So please like and subscribe my YouTube channel and Urdu and Punjabi. Let's start the lesson. So the first sentence is, what is your nationality? In Punjabi, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਹੋ? The next one is, where are you from? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ? The next one is, I'm American. ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹਾਂ। The next one is, he is French. ਉਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਆ। ਉਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਆ। The next is, she is from Lahore. ਉਹ ਲੋਹਰਨ ਆ। ਉਹ ਲੋਹਰਨ ਆ। ਔਰ ਲੱਗਦੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਆ। ਲੱਗਦੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਆ। The next one is, my mother is from Punjab. ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਪੰਜਾਬਣ ਆ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਪੰਜਾਬਣ ਆ। The next one is, my father is ਗੁੱਜਰ। ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਗੁੱਜਰ ਆ। ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਗੁੱਜਰ ਆ। The next one is, we are from Germany. ਅਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਹਾਂ। They are from Japan. ਉਹ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਨੇ। His husband is from London. ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਲੰਦਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਲੰਦਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। My grandpa is from ਜਲੰਧਰ। ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆ। ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆ। My friend is from village. ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆ। My friends are from village. ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਨੇ। Can someone help me with my bags? ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਇਹ ਬੈਗ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਇਹ ਬੈਗ ਚੁਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? And next one is, when I can check in. ਮੈਂ ਹੋਟਲ 'ਚ ਕਦੋਂ ਆ ਸਕਦਾ? I hope you enjoyed today's lesson or the video. If you like, please subscribe and share with other Punjabi learners. Hope to see you in the next lesson. Thank you for your time.